24th of November, 2025. This morning I was reading articles about Yayoi Kusama, a fine artist that I admire, and two things came to mind on the matters of subjectivity of experience and humans' reliance on dogma rather than logic. I was reading about her anatomic explosion happenings. Open nudity is such a strange thing, a tantalizing freedom so close and so far. Yet if it seems so freeing, it really just is about our dogmas that clothes must be on even when they have no practical function. Just like femboy culture gives such an ecstatic feeling only thanks to the horrible norms of gender roles, which I can thus only despise to an extent. We have worn clothes because they protected us, warmed us, maintained our hygiene. But over the millennia, the primary function was supplanted by the simple habit of wearing them, which became an unchangeable dogma. And we have grown overstimulated by the mere sight of genitalia, because it became the dogma to keep them hidden. And our bodies have accommodated to become weak and resistant to cold. The mere act of undressing has become a sexual act, even though the undressed state should be more inherent than the dressed one. This is just one of the many examples of a practical function that become dogma, and the dogma no longer serving its for practical causes. Gender distinct from sex is another one. The initial practical cause being that the majority of males have different behavior than the majority of females, and the task divisions human put in place that corresponded to our bodies. It then became a dogma despite a world without need of gender task division, and with capacity of acknowledging the minorities that should also compose the sex groups. And thus the dogma maintained for no other reason than logic being intrinsically secondary. We created gender distinct from sex, a frame built upon gender rules to compensate the fact that gender rules have been destroyed. So back to nudity. Why is it so shocking? When we came out of our contemporary art lecture, after having been shown images of mass nudity and physical contact on the verge of an orgy that might well have happened, but was not shown nor recorded, a Muslim girl I know remarked on having been shocked, and I want only empathy towards her. Yet also, it is because of the dogma of clothing that it is shocking in the first place. A dogma we have created and whose primary function has become cultural rather than practical. You have to be like everyone else. You have to exist in a frame that exists in the habits of your mind. This is where it becomes disgusting for people like me, particularly when it comes to behavior. Anything ever slightly different than what is expected is shunned, hated, outcast. They only understand themselves and they only love themselves. I will always be hated for living in a behavior whose plane is ever slightly at an angle to theirs. And I have learned to accept that. I simultaneously want to be normal and hate that I must become so, because my position has shown me the illogical nature of normal. I was reminded of an event 5 years ago. I was 20 and living on my own for the first time in a town 2 towns away from where I grew up. I was still depressed, but significantly less so than the 5 years prior, and I could not care what people thought of me. I had taken on the habit of not caring in the slightest how I dressed, and I would go out and walk with ragged large gray sweatpants, and a group of boys just above my age called me a hobo. It got me thinking about the dogma of clothing, and how humans have become incapable of recognizing it as a dogma, unless the idea be directly presented to them. During that same period, I was a baker in my small mountain town. This person, who came to the bakery to fix some wiring, asked me if I had a charger for the Apple brand, to which I responded that I did not. I don't remember exactly what he commented. He said that I was fake or something in the likes, that I was following an incorrect culture flow, as I would put it in my own words. I didn't tell him that the cell phone I was using at the time was an old one who could only call and barely type, for during that time that was all I needed, despite the year of 2021. I wonder if people like them have any capacity in recognizing the subjectivity of the dogmas they abide to. In a way, it is disappointing that only through these very specific examples of objective cases can we deduce a subjective nature. I thought the same thing with abstract art of the first half of the 20th century, Mondrian in particular. It is a philosophy, the only art to be objective, for it is non-figurative. But even colored squares are subjective. They were produced and composed by a human mind. At least the art serves to teach that there is such a thing as the arbitrary, and that it englobes every inch of our world and minds. But here comes the disappointment. Abstract art is just one way of demonstrating this,
and it is in itself overly specific and subjective. It seems we cannot reach the objective without the bias of the arbitrary. It englobes everything. Abstract art wanted to be free of the arbitrary, but truly it just pointed its finger at it while being incapable of actually coming close to it. And now that we have reached the subject of art, I will mention the second thing that I thought about in the matters of dependence on dogma. What is fine art and what is not? In the 14th century, image makers started incorporating in their creations elements of the noble arts, such as maths in the form of linear perspective. They made of image-making art for their own social end goals. In the 20th century, the idea of art was well established in the West. It had been successfully integrated as a dogma, and creators incorporated philosophical elements and reduced traditional expertise to use the dogma of art to present things new, and to play with its dogma while subtly not referring to it as, or not understanding it as, a dogma. And art thus became a place to show things, to slow down and try to find exterior meanings in an object. During all of these periods, and especially in the Renaissance, art was the peak of technology. The problem we face today is, as technology has exploded in capacity, art is now at the depth of technology, and this only because of the dogma that drags fine arts down. Because here's the thing, art still is at the summit of technology, with video games, for example. But gaming is not bound to the traditional dogma of art. It is not fine art. Fine art, because of the dogma it constructed to give itself value, has accidentally sunk to the bottom of art. And still the dogma commands us to think it's superior to gaming and animation, despite it not being so. Still, people above a certain age understand as unquestionably superior to non-fine arts when it is not so. The reasons they will give will vary. Because gaming and animation is entertainment, so is fine art. Because gaming and animation are not contemplative. If Baroque art could be any more stimulating to the senses than it is, it would have chosen to be so. And much contemporary art strives as best as it can to destroy the contemplativity of art. Because gaming and animation has a commercial intent. You who know so little of gaming might be surprised to find how many games on Steam are free. Indie games, like many AAA games, are born from the love of creation, more so now than ever. For a lot of them, the revenue serves the creation of their art. And fine art is absolutely commercial, exactly like gaming and animation, and since Warhol, art has been more honest than ever with its relation to the art market. Is it interaction? Looking is in itself an interaction, applying to the work our mental understandings so that the image that comes back is both ours and the artist, transformed by what our minds and eyes placed upon it. And again, if Baroque could be any more interactive, it would have been. And contemporary art absolutely is interactive. Environments to walk through, or touchable and forever alternable creations, such as Picabia L'œil qu'écolilette. So, with all arguments extinguished, why is it that fine art is and should be superior to art? Truly, it is good to have spaces where objects can be intellectually contemplated, without the need for them to stimulate the observer. But if a value judgment must be placed to call one superior to the other, fine art or low art, for they will always believe in such a thing, then low art, gaming, animation, and more, is undeniably, irrefutably superior to fine arts. The reason why we do not see it as such, I think I made it well obvious. It is dogma. We live in dogma, and the dogmas slowly distort to fit with reality, and we maintain them even when they are distorted beyond recognition or use. Such is the case for religion, such is the case for behavior expectations, such is the case with gender. We will maintain a gender distinct from sex as an oppressing phantom of the world that was, when gender roles will no longer exist. We have so rapidly reached a point where gaming possesses more subtlety than fine art possibly can have. The polysemical nature of the subtle psychological and narrative implications in Amori, and that so often can only be understood by the player who takes their time to observe, and thus one of the infinite proofs of the presence of contemplation in gaming. The narrative secrets of Five Nights at Freddy's, and that of its audio,
the delicate historia of what remains of Edith Finch in its melancholic contemplative pace, the polysemical open possibilities of the narration of Frambo. And if interaction is what does not make gaming fine art, what of Doki Doki Literature Club, which has no interaction? This is real art. It is more so than anything you will find in an art history class. And its capacity for subtlety has far, far surpassed it. There will come a day when fine arts will open their arms and embrace gaming as their own, and that day we must refuse. Gaming and animation are not branches of high art, they're branches of art, and they are the greatest branches on the tree, with high art a dwindling stick that has been worshipped for too long. It must not be forgotten, but it deserves not its honor. Not anymore. 29th of November, 2025. Je ne m'attends plus à être compris. 7th of December, 2025. Il y aura toujours plus de travail, de valeur artistique et d'enjeux de sens dans un animé ou un jeu qu'une œuvre de beaux-arts contemporains. La question serait plutôt, est-ce que l'art contemporain a, lui, le même niveau de valeur artistique qu'un animé? Et je pense qu'on peut vaguement répondre que oui, car si la création est divertissante ou non au spectateur, ne devrait pas compromettre son statut d'œuvre. Les beaux-arts contemporains peuvent être libres de ce critère. C'est la réflexion que je me fais en ce moment. 9th of December, 2025. En toute période jusqu'à très récemment, l'art a toujours été à la pointe de la technologie. Il est devenu car les artisans peintres se sont mis à incorporer des éléments des arts nobles dans leur création pour devenir eux-mêmes des artistes, en incorporant à leur métier un dogme de valeur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'art qui est rattaché à ce dogme de valeur est largement dépassé par la technologie. Les beaux-arts le sont, mais pas l'art dans sa globalité. Les jeux vidéo et les animés sont eux désormais au sommet de la technologie. L'étrange fait, par contre, est qu'ils sont eux méprisés, existant en dehors du dogme de valeur actuellement établi. C'est tout le défaut de réfléchir par dogme. On vit dans une réalité admise plutôt que dans la réalité telle qu'elle est. Plutôt que de perpétuer ce cycle, de choisir ou non d'incorporer telle forme de création artistique comme un bel art, il serait préférable de savoir observer la valeur intrinsèque des créations, sans chercher si l'on veut ou non l'incorporer dans cette catégorie abstraite de valeur qui dépend uniquement d'un jugement de valeur communément admis. Il faut plutôt savoir admettre la réalité telle qu'elle est et cesser de voir le monde par des dogmes qui seront inévitablement dépassés. La réalité actuelle est que les beaux-arts sont largement dépassés en capacité créatrice, en travail et en subtilité par les jeux vidéo et l'animation. L'art est toujours au sommet de la technologie. Ne développons pas de dogme pour savoir l'admettre. They expect you to understand the rules perfectly, without understanding them to be made up. They do not understand themselves to live in a dogma instead of reality. Anyone who miscomprehends the rules even slightly is shunned. They are hated. Dogma is functional. It implies a guarantee that a stranger's perception of the world is distorted in the same way yours is, bent in the same direction, at the same inclination and angle, which thus allows for fluent communication, for your words to have the same meaning, your vision of objects and concepts to hold the same weight. Sharing dogma allows to know that you can work with someone, but it is still dogma. It is still a specific view of reality and not reality. People struggle to know if I'm dumb or intelligent. I seem dumb because I don't always understand dogma, and I seem intelligent because I don't abide to dogma. The truth is that my intelligence is average. Autism just makes that harder to perceive. Unbounded by traditional dogma, I naturally lean more often to logic, but that doesn't make my mind any more capable than another's. 13th of December, 2025. Manga is not literature. But why do you want it to be? Manga is visual art that is superior to literature, as it obviously possesses a wider creative range. If manga was literature, road signals would be literature. Surely you understand how that is not so. It is a functional use of words as it only uses them as a secondary tool to a primary intent. The hierarchy we maintain in the arts is based on cultural value dogmas, on historical backgrounds. Thus, we consider literature to be superior to visual arts, because for most of history it was. It always had a wider creative range, and we can perhaps only argue that that has shifted in the Renaissance.
The wider creative range was the reason why it was, and with reason, seen as superior. And the reason why it is still seen as such is because that truth has become a value dogma that has been immutable in its understandings to the innovations around it, advancements in the visual arts. The same thing happened with fine arts in the Renaissance. Its value was based on a true observation of its wide creative range, and with it has been built a value dogma that it did its best in intentionally building specifically to be considered to exist on the same hierarchical plane as the liberal arts. Thus, it incorporated them both in monofocal perspective and in its historias, becoming more and more obtuse as to be read specifically by the learned, making subtle references to the noble arts hidden in its compositions. It did this to be elevated to liberal arts, because artists knew that the hierarchy is created upon dogma, not faithful observation of the creative capacity. And we have come to this once again. Literature is seen as the highest art because its originally widest creative range has built the oldest value dogma. Fine arts had the new widest creative range, and with it was built its own value dogma. It always was that we first correctly build the hierarchy upon creative range, and then choose not to change it because it had created a cultural value dogma. If we were to create a real and truthful hierarchy in the arts, it needs to be built upon creative capacity, not any dogma that has been stitched upon it. Whereupon, if in this day the dogma-built hierarchy states literature superior to fine arts, and fine arts superior to animation and gaming, if we were to create an honest hierarchy that observes creative range and not dogma, it would be the opposite. Animation and gaming have wider creative capacities than fine arts, and fine arts generally have wider creative capacities than literature. It is clearer to me than ever now that the subject of these writings of philosophy have always been singular. It is dogma that I have sought to analyze and untangle, whether it be in sexuality, religion, or in the arts. And if I cannot alter humanity's reliance on dogma, I can at least be capable in recognizing when it is present, and understanding its artificiality, even when I must inevitably play into it. Humans only love themselves, and I have learned to play human. Ça sert à rien la culture, ça sert juste à réfléchir selon les mêmes dogmes que les autres, ou d'accorder un même niveau de valeur dogmatique à des conceptions que les autres. Ça sert à rien la culture est un dogme. C'est donc d'une particulière ironie que l'on ne forme pas la hiérarchie des arts selon leur capacité créatrice, mais selon leur dogme de valeur. Du fait que le dogme de valeur est simplement le reflet de la capacité créatrice de son art à son époque. La littérature avait la plus vaste capacité créatrice à son époque, et l'a maintenue pendant au moins 3 millénaires. Un dogme de valeur s'est donc construit autour pour en être le reflet. À la Renaissance, l'art visuel prit à son tour une énorme capacité créatrice. Un dogme de valeur s'est donc rapidement créé autour pour en être le reflet. Bien sûr, sans pour autant surpasser le dogme de valeur de la littérature, même si on pourrait argumenter qu'elle a surpassé sa capacité créatrice. Et de manière très similaire, l'animation et le jeu vidéo ont beau avoir de très très loin la plus large capacité créatrice de tous les arts, par le fait qu'ils sont nouveaux, ils n'ont pas encore de dogme de valeur. Ils sont donc perçus comme étant au plus profond de la hiérarchie des arts. C'est une ironie totale, car le dogme de valeur de la littérature et des beaux-arts ne servait à rien de plus de base qu'à souligner ou admettre leur capacité créatrice. Aujourd'hui, comme pour beaucoup d'autres choses, la sexualité, les fondements des religions, les attentes de comportement, nous avons retenu le dogme et oublié la logique qui lui donnait sens. 15th of December 2025. La culture sert à ce qu'on ait tous les mêmes préjugés. La culture ne sert à rien. 16th of December 2025. Depuis 3 semaines, je sors avec une tenue vestimentaire assez spécifique. Mon ami Lorelai l'appelle scandinave efféminé. Je l'ai une fois cité comme un mélange entre hippie, femboy et celte. C'est une tenue que j'aime beaucoup, car elle détruit toute préconception. À la première lecture, elle semble simultanément efféminée, de par la jupe et le bandeau coloré mais mat, mais aussi virile, avec le vêtement dessous, le pull vert sombre et le collier à la triple corne d'Odin. Les gens essayent de rattacher les choses qu'ils voient à leur préconception,
Et cette tenue renvoie à une préidée de féminité, tout comme à une masculinité travailleuse celto-germanique. Mon but est de faire prendre conscience à cette démarche de préconçu, pour que les gens d'eux-mêmes la remettent en question, que leur préconception de genre est très restreinte à ce temps et ce lieu, et bien trop facilement détruite. J'adopte donc un esthétique d'ambiguïté androgyne, mais aussi d'ambiguïté culturelle. Pas qu'une seule culture m'a formé, alors je ne vois pas pourquoi j'en démontrerai qu'une par ma présentation. Et même les cultures qui ne m'appartiennent pas de sang m'appartiennent d'esprit. Nous vivons à l'âge d'Internet, je peux m'imprégner de toute et n'importe quelle culture. Tout comme ma personne est la synthèse de toutes les expériences qui m'ont formé, aussi contradictoires puissent-elles être, ainsi ma présentation ne se rattachera pas qu'à un seul ordre d'appartenance. Mais le but premier est avant tout de dépasser tout préjugé, toute attente ordonnancée à ma personne, tout dogme d'attente de comportement. Je ne suis pas normal et je refuse de faire semblant de l'être. Je n'ai ni l'envie ni la force de porter le masque. Et ma personne est d'un ordre plus logique que ceux des dogmes auxquels vous voulez me soumettre de toute manière. Mais c'est tout de même une ironie. C'est seulement en mélangeant leur code d'appartenance de genre et leur code d'appartenance de culture, que je connais et je maîtrise, que je peux me faire comprendre de ne pas appartenir à quelconque préjugé ou à l'ordre d'appartenance du normal. Je dois connaître et brouiller leur code de culture et genre pour faire comprendre que mon esprit a une logique propre qui se refuse au dogme du quotidien. Par ce style, je me revendique d'être d'origine un travailleur manuel, en dépit de notre milieu d'études en histoire de l'art, d'être un montagnard soumis à la sublimité de la nature, malgré qu'ici nous en sommes si loin, d'être à la fois sensible et survivant, malgré que mon entourage de jeunes gens a la force d'esprit souvent encore immature, d'être, comme notre sauveur Odin, à la recherche de savoir pour laquelle je souffrirai à l'acquisition, et pour laquelle je ne me vanterai point, car je la comprends comme acquise de force. Je ne néglige pas mon appartenance à ce nouveau milieu, celui-ci aussi fait partie de ma personne. Mais je ne néglige pas non plus mes origines. Je suis un solide boulanger des montagnes, fait subtil historien de l'art. C'est bête à admettre, mais en tant qu'humains, nous avons besoin de sentiments d'identité. Nous avons besoin de construire une narration qui semble offrir un sens et une histoire à nos vies. L'identité nous est indispensable pour notre bien-être mental, aussi irrationnel que cela puisse être. J'ai la chance d'avoir un solide sentiment d'identité, auquel j'ai apporté multiples réflexions. La tenue sert surtout à exprimer une naïveté admise. Que je ne comprends pas vos codes sociaux, et même si je les apprends, je les percevrai comme artificiels. Ceci est une vérité de par le fait que je sois autiste. Mais la distanciation culturelle permet aux gens de pouvoir eux-mêmes conceptualiser la chose, car ce sont des codes qu'ils savent reconnaître. Ce qui permet dernièrement d'admettre une humilité. Je ne me dis pas supérieur aux codes établis, je m'en dis étranger. Je suis un incapable dans les codes de cette société, et je le montre ouvertement. Je ne suis qu'un voyageur qui observe et fait de son mieux, malgré ne pas être conçu pour le fonctionnement de ce monde. Mais j'apporte du mien ma persévérance, mon honnêteté, et du mieux que je le peux, ma bienveillance. Voilà des choses que le travail et la nature m'ont apprises. 18th of December 2025. En tant qu'humain, on réfléchit plus par dogme que par logique. Les dogmes ont tendance à se construire les uns sur les autres en direction de la logique, et encore pas toujours. Et c'est tout à fait naturel, adhérer à la logique interne de la tribu, aussi irrationnelle et arbitraire puisse-t-elle être, sera toujours plus gratifiant pour l'individu que d'observer la logique réelle du monde et lui adhérer. Notre technologie a évolué si vite, mais elle est encore entre les mains d'Homo sapiens qui fonctionneront pendant encore des millénaires par émotion et tribalisme. Même une idée telle que la mort, que l'on voudrait se vanter de mieux comprendre que peut-être tous les autres animaux, on ne la comprend souvent pas, si ce n'est même qu'on veut y croire. Ma grand-mère est morte il y a 3 ans, mais ayant vécu à quelques 150 km d'elle, dans mon esprit, elle n'est pas morte, elle est juste ailleurs. Mon esprit conscient et rationnel comprend parfaitement qu'elle est décédée, mais ma subconscience semble ne pas complètement y pouvoir. Elle ne peut pas rationaliser qu'elle n'existe simplement plus. Comment ça, elle n'existe plus? Elle a toujours existé, donc elle existe et ne peut pas logiquement cesser d'exister si elle a existé. Ça veut dire quoi ne plus exister? Ce n'est pas logiquement viable. Voilà ce que ma subconscience veut maintenir, en dépit de ma conscience rationnelle. En cela, je perçois la mentalité des religieux abrahamiques. Tout ce qu'ils font, c'est d'extérioriser ce paradoxe interne, pour pleinement choisir de ne pas croire en la mort. Et ainsi est construit un nouveau paradoxe. Les chrétiens, mis sur terre pour dompter les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, se voulant supérieurs à tout autre animal par volonté divine d'un Dieu à la forme convenablement humaine,
ironiquement, ne croit pas plus en la mort, ne la conceptualise pas mieux que n'importe quel autre animal, et même la comprennent exponentiellement moins, car elles choisissent simplement de ne pas y croire, de ne pas se battre contre l'instinct subconscient. Mais bon voilà, ça fait peur la mort. Mon ami Lorelei insistait que la divinité chrétienne Marie la Vierge ne le fut pas. À cela, je veux répondre que tu tombes exactement dans le piège qui fut tendu. La question de savoir si la Vierge le fut ou non nous détourne de la vraie question que l'on devrait se poser. Si elle l'est, est-ce donc une preuve qu'il y avait existe? Et de poser la question nous permet bien sûr de répondre que non. Un événement inexplicable ne devrait pas être raisonné par de la superstition. Il s'agit juste d'un événement inexplicable, ou plutôt pas encore expliqué. Et puis même, pas que je pense cela être l'explication à cette histoire, la conception spontanée sans engendreur masculin existe bien dans la nature. Sociétairement, on a encore du mal à l'intégrer, par admirable volonté de respect, mais le fait est que pas toutes les théories ne se valent. Dans les études et les recherches à vocation scientifique, c'est une chose qu'on comprend pourtant parfaitement. Sur une théorie moins probable, on investira moins de temps, de financement et d'honneur que sur une théorie avec un plus large pourcentage de véracité. Les théories sont multiples, mais la vérité est singulière. Les théories avec un plus large pourcentage de véracité valent donc plus que celles avec moins. C'est une logique extrêmement basique que l'on applique tous chaque jour. L'hypothèse que la tombe de Cléopâtre se situe sous la tour Eiffel vaut forcément moins qu'une autre qui la situerait dans la Méditerranée. Peu importe à quel point les gens veulent croire en la première, sa véracité n'en est pas plus augmentée. Et pourtant, nombreux sont ceux qui veulent que les religions abrahamiques soient pris avec le même sérieux que la science, malgré que ce sont des théories exponentiellement moins valables. Ce qui est d'autant plus ironique que la chrétienté fut en Occident l'une des quelques origines de la science. C'était l'hypothèse la plus valable de notre existence sur Terre, mais il se trouve juste qu'elle ne l'est plus. C'est toujours la même chose, on maintient le dogme et on oublie la logique sur laquelle elle fut construite. La religion fut une explication à pourquoi nous existons, et une fois de meilleures explications découvertes, nous avons maintenu son dogme. L'art fut vu comme grandiose car elle fut au sommet de la technologie, avec la plus large capacité créatrice. Et malgré que celle-ci est maintenant infiniment dépassée, nous maintenons encore son statut par dogme. Le genre distinct du sexe fut construit par le dogme que la masculinité appartient au genre masculin et la féminité au genre féminin. Et plutôt que d'utiliser l'observation que la féminité peut exister chez le sexe masculin pour comprendre qu'il lui est aussi propre, de par l'artificialité de l'effet de comparaison et de l'ignorance de composition des minorités, nous choisissons encore par dogme de voir le comportement comme féminin, et donc ce mâle d'un sexe moins pur qu'un autre. Une conception extrêmement puritaine du genre, maintenue par le genre distinct du sexe, dans le dogme traditionnel de quel comportement doit appartenir à quel sexe. C'est toujours le dogme qui accompagne la logique jusqu'à qu'il lui soit inévitablement dépassé. S'il vous plaît, pour l'espoir du futur de l'humanité, suivez la logique, pas le dogme. Et regardez l'hygiène mentale, c'est excellent. Mais finalement, le dogme, qui se replace en priorité sur la logique dont il est issu, est un parfait parallèle au système de pensée 1, qui doit par nature revenir en priorité sur le plus raffiné système de pensée 2, mais désormais sur le collectif plutôt que sur l'individu. Le système de pensée 1 est nécessaire et inévitable. Il est essentiellement là pour la survie, pour pouvoir prendre des décisions rapidement. Le problème est bien qu'il observe les solutions observées par le système de pensée 2, sans pour autant en maintenir la logique qui a engendré la solution. Et dans une interaction sociale, par nécessité de fluidité sociale, on doit se reposer sur le premier système amplement plus que sur le second. Le résultat en est que l'on prononce les résultats découverts par rationalité sans maintenir le travail compliqué de ce dernier. Ce serait aussi pour cela qu'il est si rare de changer son opinion dans le fil d'un débat. Les mots sur lesquels on se concentre sont le fruit de réflexions passées. Elles ne sont pas, ou sont trop peu, des réflexions en elles-mêmes. Et ainsi, le mécanisme de pensée n'est pas réouvert pour modification. Le dogme, c'est ceci à l'effet collectif. Penser les solutions obtenues sans aucune mémoire de l'opération qu'il a engendrée, et donc sans être capable d'en observer les fautes. 20th of December, 2025. Just 'cause you feel it doesn't mean it's there.